age 5 and older. To schedule an appointment, go online to miamidade.gov/COVID-testing. When you click on Tropical Park, then you can click on Tropical Park to schedule your appointment. This site will be open 7 days a week from 9 o'clock to 5 o'clock. By the end of the week, we will have doubled the testing capacity at our county-run sites, thanks to state support. The FIU Fairgrounds site, the South Dade Government Center, and the Amelia Earhart Park site will each double capacity to at least 1,000 tests a day. Just as important, the state has also partnered with us to increase our lab capacity in Miami-Dade County. This will help ensure that increased testing does not negatively impact turnaround time for test results. The administration is also working on opportunities for adding nighttime testing to help meet the needs of people who work during the day. I'm particularly concerned about our underserved communities who are disproportionately getting the virus and have medical conditions that put them at a higher risk of ending up in the hospital. We're working with doctors who serve the Liberty City, Overtown, Brownsville, Little Haiti, and Alapata areas to expand our efforts to get masks and more testing information to residents in those communities. Our surge teams have been going out to those areas as well as South Dade's farming community. We also have a pop-up testing sites in those surge areas, thanks to our partnership with the state and federal governments. I want to thank Governor Ron DeSantis and the Florida Department of Health for their support in this vital work. I also want to thank our elected officials who have helped us every step of the way, including Miami-Dade County Commissioners. Representing them here today is Senator Javier Soto, whose commission district includes Tropical Park. We're starting to see improving signs in the COVID-19 positivity rate and hospitalizations, but it will take many weeks to get back on track and reduce the spread. I want to remind everyone that we are still safer at home, particularly if you're over 65 years old or have certain medical conditions. When you go out, you need to follow the county's new normal guidelines. Always use a facial mask over your nose and mouth and maintain a social distancing of at least 6 feet. Wash your hands often. And also, if you live with a lot of people, take care of staying away from your loved ones or roommates as much as you can. You can carry the virus and not have any symptoms, but end up spreading it to a person in your home who's high risk. Staying apart as much as possible helps protect each other so that I keep you safe, you keep me safe. And the faster we all do this, the faster that we can get back to reopening our economy in a very safe way. Also joining me today is our Deputy Mayor Maurice Kemp. Now I'm going to say a couple of words in Spanish, and then after that we can take questions in English and Spanish. Buenos días. Estamos abriendo este nuevo sitio de pruebas de COVID-19 en Tropical Park con la ayuda de la División de Manejo de Emergencias de la Florida. Este sitio es gratis, tiene la capacidad de hacer 1,100 pruebas diarias. Las pruebas se administran con un swab oral, las personas se quedan en sus carros, es fácil y rápido. No necesitan tener síntomas para tomar la prueba y está disponible para cualquier edad de 5 años en adelante. Para programar una cita, vaya a miamidade.gov/COVID-testing. Entonces, haga clic en Tropical Park para programar su cita. Este sitio está abierto 7 días a la semana, desde las 9 hasta las 5. También estamos duplicando el número de pruebas en nuestros sitios del condado, el sitio del FIU en el Youth Fair y el Centro de Gobierno de South Dade, y también el sitio de Parque Amelia Earhart tendrá un doble capacidad de al menos 1,000 pruebas diarias. El Estado también está aumentando nuestra capacidad de los laboratorios. Estamos buscando oportunidades para ofrecer pruebas por la noche para ayudar a las personas que trabajan durante el día. También tenemos sitios de pruebas pop-up en las áreas de Alapata y cerca de las fincas en el sur de Miami-Dade. Quiero agradecer al gobernador Ron DeSantis y al Departamento de Salud de la Florida por su apoyo en este trabajo vital en nuestra comunidad. También quiero agradecer a la Comisión del Condado de Miami-Dade y al senador Javier Soto, quien representa esta área del condado y está aquí conmigo. Estamos viendo una mejora en las tasas de las pruebas del virus y hospitalizaciones, pero todo esto tomará muchas semanas para volver a poder abrir más negocios. Quiero recordarles que todavía están más seguros en casa, en particular si tienen más de 65 años o padecen de ciertas condiciones de salud.
Así que cuando tiene que salir, usa máscara sobre su nariz y boca y mantenga la distancia social de al menos 6 pies. Lávate las manos con frecuencia. Y también, si vives con otras personas, trata de mantener las distancias. Puedes pegar el virus a un ser querido y no tener ningún tipo de síntoma. Así que recuerden, yo te cuido y tú me cuidas. Cuando más rápidos hagamos esto, más rápido podemos volver a abrir nuestra economía de forma segura. Muchas gracias. Thank you. And now we can take questions in English or Spanish. Yes. I think that our vice mayor, our deputy mayor Maurice Kemp can answer that question. I know that we've also increased the capacity, laboratory capacity. That's been a big problem, but he can answer that question a little bit better. Good morning, Maurice Kemp, deputy mayor. As the mayor said, as we increase the capacity of Miami-Dade with the help of the state, we're bringing in additional labs. This site will not have no impact on the rest of the sites because it came with its own lab capacity provided by the state of Florida. And we're monitoring turnaround time every day and making every effort to make sure that we have the best labs with the most capacity so that we can get these times down. What's the average, if you're monitoring the times, what's the average wait time now across the county for testing? Last week, we were looking at 4 to 5 days, but there are a lot of anecdotal stories about people waiting much longer, and we don't want that to happen, so we'll keep working on it until those stories are minimal. Sí, aunque estamos aumentando la capacidad de exámenes, también estamos aumentando la capacidad de los laboratorios, así que no esperamos que abriendo este sitio va a tener un efecto negativo en el tiempo que dura los resultados. Estamos trabajando con el estado de la Florida para ver si podemos aumentar más y más y más la capacidad para bajar los días que está tomando los resultados. Ahora el promedio parece que el averaje es como de 4 a 5 días. Sabemos que hay personas que han dicho que es mucho más tiempo. Estamos trabajando con el Estado para bajar ese tiempo, porque eso es importante. Tener los resultados lo más rápido posible es una manera que podemos también empezar a rebajar el contagio aquí en el condado de Miami-Dade. Si sigue con este nivel de contagio, con un casi 20%, yo creo que es muy difícil abrir las escuelas, pero vamos a ver, todavía tenemos tiempo, vamos a ver en qué nivel está en 4 semanas. También hay la opción, yo creo que el superintendente ha indicado que puede ser que va a demorar el abrir las escuelas, es una opción que él tiene también, pero eso todo depende del nivel de contagio en el condado de Miami-Dade. Si seguimos teniendo resultados que tienen un 20% de positivo todos los días, va a ser muy difícil abrir las escuelas, pero hemos visto que ya no está subiendo el porcentaje de positivo. Yo creo que está estabilizado y me parece que está empezando a bajar un poco. Esto va a tomar un poquitico de tiempo. Yeah, as long as we have around a 20% positivity rate, it's going to be very difficult, I think, to open up schools in a normal fashion. And so the superintendent, I think, has I know that he has the option of delaying the start of school. Maybe that would be a good idea. We need to see where we are at the beginning of school, around the beginning of school, to determine exactly in which way schools will open. It'll be very difficult to open the schools with a positivity rate of about 20%. We're seeing positive signs of the rate starting to level off and actually starting to go down, but it's going to take a while before we get back to a level where we're comfortable at. Yes, Doug. If we can get that information, I'm sure we could put it up. If we got it, then we'll put average length of return. Yes, we'll do that. Okay? Yeah.
Okay. The question is, have you noticed which labs are actually lagging behind in giving the results back, or is it a systemic problem? It is a systemic problem, even on a national level, as we've all heard. It's a national problem, and it ebbs and flows. One lab may get behind, and then the next lab gets behind. It's dynamic. It's very dynamic. But as I said before, as we add new test sites, we're bringing in additional labs, so we don't further exacerbate a problem that we already have. Lo que dijo es que esto es un problema nacional, no solamente aquí en el condado de Miami-Dade. Están haciendo miles y miles de exámenes todos los días, no solamente aquí, pero también en el estado y también en la nación. El problema de los laboratorios es algo que es un problema nacional. La buena noticia es que con este sitio viene con su propio laboratorio, así que esto no lo va a hacer la situación peor. Esperamos que aquí las personas que toman las pruebas pueden tener sus resultados bastante rápido. Pero sí, vamos a poner ese tipo de información en cuánto tiempo está durando, lo que es el averaje, para volver a tener los resultados de los exámenes. Any other questions? En español, ¿hay algunas otras preguntas? Muchas gracias. Thank you very much. Thank you. Thank you.